Oh, कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवयितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टां ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसुसप्तिः पुरञ्जित्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः वच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्त ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते. Thank you very much. Today we are having the Mahanyasam, which is a very important portion as a preamble before we do any Upashekam. Or even with Mahanyasa, one time Rudram, the Rudraarchana, Rudrabhisheka could be done. And it all depends upon the time capsule or time schedule. And there are people who just do Mahanyasam and then one time Rudram and then also further Rudra Puja, one. And there are some people who recite Mahanyasam completely and Ekavara Rudrabhishekam. Also, there are people, depending upon the requirement and phala and all that, people do it for Ekadasa Rudrabhishekam. And ultimately, we have got Ekadasa Varam and Eka Vimshati Varam and Rudra, Satarudram, Atirudram, Arudram, Govinda. So it all depends upon the organizing need in that trouble. So in this Mahanyasam, why should we do Mahanyasam? We have noted, but must have forgotten, that Papa Kshayarthi, Vyadhi Nasanarthi, Putrarthi, and Moksharthi. So these are all the arthas. And so there is a kamas, the desires are there, and desires must have the siddhi. But ultimately, let us also think that Mahanyasa Purvaka, Japa Homa, Archana, Vidhi, etc., is able to enable us to become eligible to get the moksham or emancipation. That is, we always are given to understand by all our Vedantins, Acharyas, that soul and body. But body only undergoes the changes, but the soul, the Atma, is remaining same, but it is acquiring punya and papa, and it is only getting benefited and losing. Therefore, kimapi maya asmabhi kriyate tat sarvam atmarpanam bhavati, paramatma parameswararpanam bhavati. So whatever we are doing, that all goes to that. So in this sequence of
continuing to study we have started, as we know, Panchanga Rudra Dhyanam, Panchamukha Dhyanam, Samputikaranam, and Dashanga Raudrikaranam, Shodashanga Raudrikaranam. That is, we are trying to Rudrafy, make the Rudra influence completely flow forth in us. There also there is a choice, Dashanga and Shodashanga, but 6 more members of our body are added to that. Then we have gone through the Atma Raksha, because you are the only protector of yourself. And that protection of your mind takes place only because of the set of mind. Mindset mele adhara bidatte, because Mano Jyotihi Jushatam anta beginagatte. The Atma Raksha Kartavya is Manasu, Yavaglu variant agirate, but like but Jyoti means constant burning. So Jyotihi is important. And after the Atma Raksha, we have come to note the Siva Sankalpas, 36 of them. And actually, we have been introduced to the Siva Sankalpa Upanishad in the 34th chapter of Shukla Veda and also Taittiriya Samhita. So that is called Siva Sankalpa Upanishad. Okay, why we are all doing all these things? Yake marta idhivi andre namma sankalpagalu must be turning auspicious and favorable to us. Now mari sankalpa namge reverse agbardu. That should only be promoting our development. Adrinda I would say Siva Siva. Tanme Siva Sankalpamastu. Siva is the important deity, and he is eligible to grant us moksha. Adenu namma badikiruvaga illi yenen beko, yenen avadinda namge bidugade beko, adankealla anukula madkodebeko Paramatma. Because he is, we know that he is Atinam Itihi and Ekaiswarya Sthitaha. That Shiva is one who is sitting upon unique wealth. There cannot be better wealthy man than Lord Shiva. Because Shiva Bhagavan, and another important point we have to learn from Shiva is, though he has got so much of wealth with him, but he by himself lives a very simple renunciation life. That's why it said Kritivasaha. But our Vishnu, as a contrast, he is called as a Pitavasa, Pitambaradaraha. Aurdeno Pitambara, Yurdeno Digambara, Athava Charmambara. So anyway, but we need not contrast these two people, but it's only a matter of contextual convenience. But however, the Parabrahma Ekayit Devaha, Ekayit Raja. This is the ultimate concept we have got to remember. Another standing example, what is that? Was on standard railway lines. And Dura Nodidre Enagatimge, it looks as though the two lines are joining. The two rails, but they don't join. But nimge onda agbittide anta nimge impression baratte if you look at the railway lines straight. I mean, that is to say that ultimately whatever differences are there, they have to merge into, they appear, or if not, they appear to be like that. So we have noted in this Mahanyasam and in the Siva Sankalpa section, where it has been philosophically, spiritually, mystically, and academically, or from contemporary life connected, socially, everything has been employed. And ultimately here, we are telling Purusha Sukta is mentioned. Because unless novella, we do not have much imagination power. Our imagination power is low compared to the imagination of the poets and rishis and maharshis. Our kanninda nodtare. And nodiddanna avaru baritare. Adu namge record aayide. Actually,
no Dhyana Sloka is same, and no Dhyana Sloka is true, because Paramatma, Brahmanda Vyapta Deha, Apatala Vastalanta Bhuvana, ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಶಿವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಹಿಮಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಶಿವ ಈಸ್ ಆರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐದಗುಂ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಗುಂ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೇ ಪರಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ the previous session that moksha, param moksha. You understand, it is contrast. See, param is supreme, beyond which there is no way to go out. Adu parabrahmaloka. And param moksha, moksha kuda has got 4 layouts. Sayujya, sarupya, samipya, salokata. See, salokata mapnoti, sayujya mapnoti, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ದಟ್ ಐತರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಮದೇವ ಟು, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 3 generations living must get a rest, then only we get real start of the movement. I think so, because 4 brothers, 2 brothers idre, unless both of them leave, then only then the others leave. So 3 generations tarika moksha illa. So param moksha andrenu wholesale complete citizenship in the Brahmaloka. Anyway, so as we are traveling, we are pushed back again, like Trisanku ಮಹಾರಾಜ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಂದ್ರ said no, it is impossible to bring the human body, the material body, into this heaven. It is not at all, it will never be admitted, pushed down. So like that, hunkarena Indra pushed them down. ಅದರಿಂದ ನಾವಿನ್ನೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಲೀವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬಾಡಿ ಲೀವಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿ ಬಾಡಿ, and what are the changes and what are the stations and what are the conditions, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we come to note that we are not at all having any kind of control over ourselves. ಸದಾ ಅವಶಃ ಜನಃ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಹ ವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. our indriyas are not stable and mind is not stable, and therefore we are all unstable people. Therefore Krishna in Gita has given us instruction, mayyarpita manassu buddhi, mayyarpita mano buddhi yogam kuru. Like that. So buddhi manassu, ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್
ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿವೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್, ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೇಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ Shankaracharya also tells, or in Sivananda Lahari, Shankara. So all these great Vedantins, expounders of different Vedantic doctrines, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ರಿಬರ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ಕೊಂತಾರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರುದ್ರಂ ಚಮಕಮಂಡಲ. ಸೊ he just planned to have an Ekadasa Rudrabhishekam, and for 4 hours they underwent all that. Here he's a wonderful doctor, neurologist, but still he has got so much regard towards our thing, and he got it done in his house. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಮೋಕ್ಷಂ ಗಮಶ್ಯಂತಿ ಸವಸಂಕಲ್ಪಂ. ಅಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಟು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ, ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಟು ಭೋಗ ಮಾರ್ಗ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾರ್ಗ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಯಸ್ಯ ಮನಃ ಚಿತ್ ರಮತೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ immediately we have not explained the Purusha Suktam, and Purusha Suktam is divided into 2 parts. Adhyasambhuta Prithivya Rasachya andinda Yajurveda contribution, and up to 16 mantras of Yajurveda, I mean of Purusha Suktam is the compartment of Rigveda. And Yajurveda has added some more mantras, 6 and more, make it completely a full-fledged Yajurvedic Swarupam of Paramatma. Because Abhyastambhuta Prithivyairasachya Vishwakarmana Samavartata Adhi Tasya Tvashta Vidadad Rupameti, etc. You know that. And Konegenu Tachayyor Avrune Mahe ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪುರುಷೋಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಾರಾಯಣ, ಉತ್ತರ ನಾರಾಯಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಇದೇನು ಸರ್, ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಬಂತಾನೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಮಸ್ಸೋಸಿ ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಿ ಆರ್ ದಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಿವ. ಅದರಿಂದಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಮಕಂ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಗ್ನಾ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೇ ಮಾಂ ವರ್ಧಂತು ವಾಂಗಿರಃ ದ್ಯುಮ್ನೈರು ಆಜೇಭಿರಾಗತಂ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಾಜ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾಜ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, article, whatever that blessing that you are getting, it must be jumna. Jumna andre pavitravagirbeku, brilliant agirbeku, which must be of constancy in its way. It should not normally perish like draksha or anything. Perishable fruits are there, a little longer are there, or so on. So one day we have got the timetable. What is the expiry date of the fruits also when you buy, when you cut from the tree, and how long they can remain fresh. But here adakoskara amum manishana sarvam manishana anta heltri. Ee manishana anuvaga it is what is to be thought over. So ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ
ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಯಜಮಾನ ಆಲ್ಸೋ. ತಚ್ಚಯ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ? ಯಜ್ಞಾಯ ಧಾತು. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಯು ನೋ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಮುಂ ಮನಿಷಾಣ ಸರ್ವಂ ಮನಿಷಾಣ. ಸೊ ಈ ಸರ್ವಂ ಮನಿಷಾಣ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಖಾಯ ವೌಷಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಶಿಖಾಯೈ ವೌಷಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ವೌಷಟ್ಕಾರ ವಷಟ್. ವೌಷಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್, ವಷಟ್ಟು ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲಬಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್. Yeah. Then when you are all silent, I think we can proceed to the next aspect. And this is all drawn from directly the Rigveda and also Yajurveda and also a Brahmana portion. So actually I have been telling, or anybody can experience, Mahanyasa is an anthology where selection has been made of mantras from relevant sources, so that it will be a wonderful depositing of yourself into Shiva and superimposition of Lord Shiva into you. Adrinda, we have in this next section the prayer for Indra. And then we have got prayer for the Agni. And after prayer to this Indra and Agni, we go to, again, come back to Lord Rudra, Panchanga, Dhyanam. We get that the next, after this particular thing, we get on to the Pancha Anga Japa. Panchanga Sakrut Jape, Sadhyo Jatam, etc. So before we go to that section, this particular section is a little difficult normally to understand, because Rigveda yavaglu ಸ್ವಲ್ಪ difficult for interpretation. There are many commentaries, there are many translations for the Rigveda mantras. But here we don't go deeper into the interpretation of all these mantras, but we just try to get hold of the detail, some mythological details that have been provided to us. I hope some of you have attended the Sankara Sataka, the Surya Satakam talk by Dr. Nilakanthan the other day, Sunday. And in fact, he has given you a good foundational knowledge regarding the Vedic deities and how Vedic deities have been classified and all that. Of course, you must read. All these programs are arranged not for me. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವೇದ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ವೇದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಋಷೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಋಷಯಃ ಧೂತ ಕಲ್ಮಷಾಃ. There are a number of definitions for the Rishis and Munis. There are two categories. Both are dedicating themselves to reach the Paramatma. And also a question comes up, what are the names of Rishis who got moksham? That kind of listing is not there. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ಋಷಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಋಷಿಗಳ ಜಾಬಿತಾ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಎಲ್ಲ ನಾವು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರೆ ಯಾವ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? So nowhere we know the name of the Rishi. Rishayah Tulya Drishtayah. Nale we are going to have a 2-day seminar or 2-day workshop on our 29th annual day, trying to explore
the lifestyles and other details and contributions of rishis. Because namgella ee gnana ellinda bandade nama ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಪರಾದಾಂ ವೈಶ್ವದೇವಿ. Is it not? So ಆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಂದಿರುವ ಋಷಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವೇದಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಋಷೀಸ್ who have been emancipated at all. But we must understand the rishis are eligible because of their kind of work that they have done. And you know, in the Dasashantis, we have got prayer to the Vagdevata, and after Vagdevata, you have got Shanti requisitioned for that. Then we have got Namaskara done for the rishis who are the and also mantrapatis. Who are mantrapatis? Mantrapatis are the deities, respective deities, and the mantra krut are the rishis. And like that, we have got a classification of the rishis who have been able to do a great deal of work. So in the Shanti mantras, we have got the rishis and mantras. So with all this introduction, let us superficially also get to know Indra and Agni are important any and everywhere. Adannu namge enu noddre chamakadalli torsalve Indra 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 27 times and more times for the gods associating themselves. We see Indra. So Indraha Marutvan. So ಯಾರು ಈ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ there are some legends talking about other way of Indra. People say Indra is a voluptuous and all. Forget all those personal characteristics and behavior of that. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಳೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ವಿದ್ಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏತ ಏವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಾನ್ ಪ್ರೀಣಯಂತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ನಿಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್, ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅವ್ರ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ dive deep into that personal behavior. But ultimately, how much they are knowledgeable, how much they are contributory, and how much, because they are the people who are pleasing the gods. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ಪತಿಗಳು ದೇವತೆಗಳು. ಮಂತ್ರ ಕೃತ್ ಈಸ್ ದ ಋಷೀಸ್. And rishis are number of them. All rishis are really not very much contributive like Vishwamitra or Vamadeva or Kritsamada or Vasishtha or Bharadwaja. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳು, ವೇದಿಕ್ ಋಷೀಸ್. ಸೊ ವೇದ ಋಷಯ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they were able to visualize the abstract as concrete and non-anthropomorphic as anthropomorphic. ಅಂದ್ರೇನು, ದೇಹದ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಕ್ವೈಂಟ್ ಅಸ್, ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದೆಮ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಹೌದಾ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಷೀರೋದನ್ವತ್ ಪ್ರದೇಶೇ ಅಂತ ಒಂದು, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಶಾಂತಾಗಾರಂ ಭುಜಗಶಯನ.
ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ. 5 ಆಮೇಲೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಂ. ಹ್ಮ್. ಸೊ ಒಂದು 5 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಮ್. ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಷ್ಣು ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರ ಮಕುಟಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ರೆವಲೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, and that has all come to them, and what they have got it in their mind, they try to impart for their sishyas. So in Bharatanaಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ origination ಬರುತ್ತೆ. Next month we have got a talk on also Bharatanaಟ್ಯ by a famous dance teacher who is the director of one Mudralaya in Madras. I hope she is going to talk to you on 9th July. So ಅವರೇನು ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, Bharata was one of the rishis to whom the Natya Veda was imparted by Brahmadeva. And he trained a number of them, and he made 100 rishis or students to come upon the world and spread the importance of Natya Veda, more so the Bharatanaಟ್ಯ. And ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಗಲಿ, ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಒಡಿಸ್ಸಿ, all the important forms of the classical dances are indriyatita nrityas. They do not appeal to your indriyas, but rather they appeal to your mind. And the abhinaya, which comes in the dance itself, is a great communication and a language through which you are able to get hold of a lot of Vedic and mythological and Puranic knowledge. Adrinda, why I am talking all these things means we don't know Indra, we don't know Agni. How they are like, we don't know. We simply come to know that Vishwarupani Asrujatu anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಣಿ ಅಸೃಜತು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 86 lakhs ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಡ್ ನಲ ಮಹಾರಾಜ. ಅಕ್ಷವಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಅದು ಋತುಪರ್ಣ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಲ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಹೀ ಗೇವ್ ದಟ್ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯಾ and dice vidya, and when she actually Rituparna Maharaja told Nala Chakravarti that how many leaves and branches and all that is there in the tree nearby, and he said just one number, so many lakhs and so many thousands and so many hundreds and so many things. Even half a leaf also was counted in the count. And Nalachakravarti did not stop, did not believe. No, I'll go up. And then, we have to go to this Damayanti Swayamvaram, that Madhya Pradesh, Vidarbha, and time agattappa, nivella count marta kutkondre anta Maharaj. No, we are already there in the Vidarbha. In no time I'll take you there for Swayamvaram of Damayanti, second Swayamvaram of Damayanti. Therefore, he went on counting the number of leaves and branches and half pallavis of the tree, and then gave, oh yes, Maharaja Rituparna, the count you have given is completely correct. How are you able to give me? Then Rituparna Maharaja gives it. When that kind of vidya has been imparted to, then the Shani Maharaja and whatever Bahuka, think that Nala Maharaja got rid of his shapam, and he got beautiful
Maharaja Swarupam. That's how the Nala Charitra goes, like that Nalopakyanam. And that has been beautifully given in a form of Sri Naishadham by Sri Harsha. Anyway, I'm going away rather. Now let us, so ಈ ತರಹ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಋಷಿಭ್ಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಋಷಿ ಋಣ, ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ, ಪಿತೃ ಋಣ, ಮಾತೃ ಋಣ, ಭೂತ ಋಣ, ಈ ಋಣಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಈ ವೇದ ಕಲಿದ್ರೆ, ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಿ, ಕರ್ಮ ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಬಂಧಂ ಪ್ರಶಾಸ್ಮಹೇ, ಕರ್ಮಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಶಾಸ್ಮಹೇ ಅಂತ. So as you are talking about the knotting or the tying of the karma to jivas born on the land, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. We have to get rid of it. How do you get rid of that karma ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ in Bhagavatam. Yesterday I was explaining to students here on Bhagavata Saptasati. There he says that Krishna says Vairagyam is one and Bhakti is Ananya Bhakti is second. So you should focus your attention upon that, develop disinterestedness in all more things, and also Indriya Jaya is there. ಈ 3-4 factors ಇದ್ರೆ slowly we are able to surmount the problem. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪ, ಇಂದ್ರಾಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and Indra's grace, and Indra is the king of all gods. Rather, he is the hero of all gods. Any god getting any kind of problem or difficulty, then all appeal to the king Indra. So that Indra is described as Ekaviraha. So he is the lonely, approved, established hero of all the gods. Therefore, after fight with Vritrasura, that Indra, the king, became simply hopeless with multiple fractures, multiple injuries, and losing all energy. And so then all gods thought that no, we can't just leave the hero, our hero and our king like that. So they just had one hospital and performed yajna, and some doctors, some gods became paramedical workers, some gods became surgeons, some gods became the physicians, and therefore all that you can see the description of sacrifice called as Sautramani Yajna. So Indra Sutraman, he is called. In the Sutraman Yajna, 19 to 21 chapters, we have got formulas for Sautramani Yajna in Yajurveda, Shukla Yajurveda. So, well, I don't want to talk much about the Indra's mythology. And Indra and Agni and other gods are all individual deities, and we can keep on knowing more and more about them as the context comes. So now we start with that Om Asusishano Vrushabho. Repeat. Yes, Vasan. Om Asusishana Vrushabho. Om Asusishana Vrushabho. Vrushabho na yudho ghana ghanaha. Vrushabho na yudmo ghana ghanaha. Vrushabho na vyadmo ghana ghanaha. Shobhanascharshaninam. 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 Sankrandanena nimishena jishnuna. Sankrandanena nimishena
विष्णुना संक्रन्दनेन निमिषो न No, no. Sankrandano nimisha eka viraha. संक्रन्दनो निमिष एकवीरः संक्रन्दनो अनिमिष एकवीरः Shatagum sena ajayatu. शतघुंसेन अजयतो शतघुंसेन अजयतो Sakamindraha. साकमिन्द्रः साकमिन्द्रः Sankrandanena nimishena jishnuna. संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना Jishnuna yutkarena duschyavanena. जिष्णुना युत्कारेण दुश्चवनेन जिष्णुना युत्कारेण दुश्चवनेन Drishnuna. जिष्णुना जिष्णुना Tadindrena jayata. तदिन्द्रेण जयता तदिन्द्रेण जयता Tatsahadvam. तत्स अध्वम् Yudho nara ishu. युधो नर इषो Hastena vrishna. अस्तेन वृष्णा Yes, Bhairapnore, new heli, next two lines. Sa ishu hastaihi. Idara, Barappa. It is, sir. Head Babu. Sa ishu hastaihi. Saishu hastaihi, Saishu hastaihi, Sanishangibihi. Sanishangibihi, Sanishangibihi, Vasi saggum srashta. Vashi saggam srashta, Vashi saggam srashta, Sayudha indro ganena. Sayuda indro ganena, Sayuda indro ganena, Sagum srushtajito. Sagam srushtajito, Sagam srushtajito, Sagum srushtajito. So mapa. Somapa, Somapa, Bahu sadhyurdhva. Bahushadhyurdhva, Bahushadhyurdhva, Dhanva pratihita bhirasta. Dhanma pratihita birasta, Dhanma pratihita birasta, Bruhaspate paridiya. Bruhaspate paridiya, Bruhaspate paridiya, Rathena rakshoha. Rathena rakshoha, Rathena rakshoha, Mitragum. Mitragam, Mitragam, Apabadhamanaha. Apabadhamanaha, Apabadhamanaha, Prabhanjan sena. Prabhanjansena, Prabhanjansena, Pramruno yudha. Pramruno yudha, Pramruno yudha, Jayan asmakam. Jayan asmakam, Jayan asmakam, Yedhi. Yedhi, Yedhi, Avitarathanam. Avitarathanam, Avitarathanam, Gotrabhidam.
गोत्रभिदं गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं गोविदं वज्रबाहुं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तं 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 जयन्तमज्म प्रमृणन्त जयन्तमज्ज प्रमुणन्त जयन्तमज्म प्रमुणन्त मोजसा 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 इमगुं सजाता इमगं सजाता इमगं सजाता अनुवीरयध्वम् 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 इन्द्रगुं सखायो नुसगुं इन्द्रगुं सखायोऽनुसगम् इन्द्रगुं सखायोऽनुसगम् रभध्वम् प्रभध्वम् प्रभध्वम् फलविघ्नायस्थवीरः बलविघ्नायस्तवीरः बलविघ्नायस्तवीरः प्रवीरः 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 सहस्वान् 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 वाजी सहमान उग्रः आभिसममानमुग्रः वाजी सहमान उग्रः वाजी सहमान उग्रः वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो 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 अभिसत्वा 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 सहोजा 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 जैत्रमिन्द्र 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 रथमातिष्ठ 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 गोवितो 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 अभिगोत्राणि 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 सहसा गाहमानो सहसा गाहमानो सहसा गाहमानो दायो वीरः दायो वीरः दायो वीरः शतमन्युरिन्द्रः 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 दुश्च्यवनः दुश्चवनः दुश्चवनः पृतनाषाढयुध्यो 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 अस्माकगुं सेना अस्माकगं सेना अस्माकगं सेना अवतु प्रयुत्सु अवतु प्रयुत्सु अवतु प्रयुत्सु इन्द्र आसां नेता इन्द्र आसां नेता इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा 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 यज्ञः पुर एतो यज्ञः पुरयेतु यज्ञः पुरयेतु सोमः 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 Notice, right? This is how the whole thing goes, and just we have started reading this, and Adu idella Rigveda portion and very tough, but we are coming to know that Indra may be having number of
other qualities and other achievements and all that. But now Indranannu ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, because he is a king, because he is a hero, and so we want him to help us in our solving the problems. And then life is a big fighting. So everybody is a fighter in life. ಆವಾಗ ಏನೇನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಸೋ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಗಳಿಗಿನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. Supposing there are 100 people, there will be only 40 people who like your things. There will be 60 people who don't like you at all, but some people are there among, they pose as though they like you. So we can't trust man. Man to man trust tumba kashta. See, that's why it is said, ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಔಷಧಂ. ಭರ್ತೃ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಔಷಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹಾವು ವಿಷಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಶನಕ್ಕೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇದೆ. ಈ ತರಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡಿ. ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿ ಔಷಧಂ ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರ್ಖ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಫೂಲ್, ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟುಪಿಡ್, man could be intelligent, man could be wise, wisdom ridden fellow. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮನವೇ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇವನ್ ದಟ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾನವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವಾಹ, ದೇವಾಹ ಅಂಡ್ ಮನುಷ್ಯಾಹ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುನೀಕ್ ಹೀರೋ ಬೇಕು, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹೂಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾಃ. So yatha raja, how is the king, so are the people. How is the mother, so is the daughter. Yatha mata tatha putri, yatha pita tatha putra. And ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಥಾ ರೌತು ಅಥವಾ how is the rider, so is the horse. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಶ್ವಕಳ, ಅಶ್ವವಿದ್ಯಾ, 64 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುದುರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯೆ. Thereby, a man has been imparted how many? 14 vidyas and 14 sciences and 64 kalas. So, sir, kalamayi, shastramayi, anta taige compliment. Kalamayi andreno, there is no kala not known to her. She is the origination. Therefore, we call Kalavati, Kalalapa, Kanta, anta Kadambari Priya anta. ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ತಿಂಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಿಯ. 2 ಅರ್ಥಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಅಂಡ್ therefore we call her as a Mada Vihvala. She is also Vihvala because of the Mada or because of the drinking that she makes while war. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಲ ಬೇಕು. ಎನಿವೆ ಆ ತರಹ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇದ ಆಗಲ್ವಾ? ವೇದ ಅಂದ್ರೆ
ವೇದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎನಿವೆ, ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಆಸುಹು ಶಿಶಾನಃ ವೃಷಭಃ ನ ಯುಧ್ಮಃ, ವೃಷಭೋ ನ ಯುಧ್ಮಃ, ಘನಾಘನಃ ಶೋಭಣಃ ಚರ್ಷಣೀನಾಂ ಸಂಕ್ರಂದನಃ ನಿಮಿಷಃ ಏಕವೀರಃ ಶತಂ ಸೇನಾಃ ಸಾಕಂ ಅಜಯತ್ ಇಂದ್ರಃ ಸಂಕ್ರಂದನೇನ ಅನಿಮಿಷೇಣ ಜಿಷ್ಣುನಾ ಆಯುತ್ಕಾರೇಣ ದುಶ್ಚವನೇನ ದೃಷ್ಣುನಾ ತತ್ ಇಂದ್ರೇಣ ಜಯತ ತತ್ಸಹಧ್ವಂ ಯುಧೋ ನರ ಇಷುಹಸ್ತೇನ ವೃಷ್ಣ. ಈ ತರಹ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ that the character and quality and power of Vishnu, of Chandra, is that, and he is not only protector of the gods, also protector of the land and people. So ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he has to be supplying water. ಮಳೆ ರಿಮೋಟ್ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಇದೆ. The deputation are there are organizers and administrators to give rain. ಪರ್ಜನ್ಯ. ಸೊ ಪರ್ಜನ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಶು ಈ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆಶು ಶಿಶಾನಃ ವೃಷಭಃ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಇಂದ್ರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಮೋರವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಂದ್ರ ಮೈಥಾಲಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಆರ್ಜನ ಆಗಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಪಾರಾಯಣ. ಸೊ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಬೇರೆ, ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ರಾವಣಾಸುರ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಘುನ್ಯಾಸ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಡೇಸು ಪಾಪ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಶೇಷಾಚಲ ಇಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾವಣಾಸುರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೃಷಭಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಘನಾಘನಃ ಚರ್ಷಣೀನಾಂ ಕ್ಷೋಭಣಃ ಸಂಕ್ರಂದನಃ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ who is this Indra? Ekaviraha, and he has got large army. Indrasena, we call it. So Indrasena, Nagasena, and Subramanya Sena, like that. Sena itself is important strength for them. And we continue this next tomorrow, next class. And so we stop here. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sah Viryankaravavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu मार्कस्य दुःख भाग भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सतम्. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री वासुदेवार्पणमस्तु.
श्री वेद पुरुषाशीर्वादोस्तु। ओम तत्सत्।